ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் துபாய் சஃபாரி பார்க்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபஸ்ட்லேயே மெயின்லேயே துபாய் சஃபாரி பார்க்குன்னு போட்டு இப்படி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது. இன்னொரு ஃபோட்டோ இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நாங்கள் எடுக்க போகிற ஃபோட்டோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கார்டு, இந்த கார்டில் வந்து எங்களுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க. இந்த கார்டை கொடுத்து நம்ம பே பண்ணிட்டு நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு இங்கே காட்டுறேன். இங்கே வந்து கிளாஸு ஹேட்லாம் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே ஒரு ஸ்டால் மாதிரி இருக்குது. ஷோகோ ஷோகன்னர்ஸ்னு ஒரு இடம் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஹேட்டு, கப்பு அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நாங்கள் ஆல்ரெடி டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஆன்லைனில் புக் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் அங்கே தான் என்ட்ரி. வாங்க நம்ம சர்வீஸ் டெக்குக்கு போயிட்டு பார்த்துட்டு கிளம்பலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் எடுத்து போகக்கூடாது. நாங்கள் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு ஆகிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேண்டு தராங்க. நான் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் இது லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். இப்போ வந்து எங்கே ப்ரைஸ் இருக்குன்னு தெரியல. எங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்டு லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். பார்க் தான் மேப் இருக்குது. அந்த ஒரு தேசன்னு ஒன்று இருக்குது. எக்ஸ்ப்ளோரர் வில்லேஜ் இது மாதிரி நிறைய இங்கே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் மோஸ்ட்லி அங்கே தான் போக போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் இங்கே அந்த இது பஸ்ஸு மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு, அதில் ஏறி இருக்கோம். இந்த இது காமிச்சோன்னா அதில் விட்டுருவாங்க. நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேக்கேஜ் பண்ணிருந்துருக்கோம். அதனால ஈஸியாக நாங்கள் உள்ளே போகிறோம். சில வெஹிக்கல்ஸ்லாம் இருக்குது. அது எல்லாமே பே பண்ணிட்டு போகிறது. இது எங்களோட பேக்கில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. இது டேக் காமிச்சாவே விட்டுருவாங்க. இதுக்குள்ள மூவ் ஆகிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட திங்ஸ்லாம் வச்சுக்கிறாங்க. நாங்கள் பின்னாடி உட்காந்து இருக்கோம். வில்லேஜ் இருக்குது. வில்லேஜ் நம்ம ட்ரெயின் வந்து இங்கே நம்மளை இறக்கி விட்டுருச்சு. நம்மளுக்கு வந்து இந்த பார்சல் கார்டுனால நம்ம எங்கே வேணாலும் அன்லிமிட்டடாக போய்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் அப்புறமா உங்களுக்கு ரேட் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரெயின் ரூட் இதுதான். இன்னும் சேர்லாம் இருக்குது. இதுதான் ஆஃப்ரிக்கன் வில்லேஜோட மேப்பு. சிம்பான்சி கிட்ட போகிறோம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிம்பான்சி ஹவுஸ் இதுக்குள்ளே தான் போகிறோம் நம்ம. சிம்பான்சி எங்கே இருக்குது? அங்கே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரில. அங்கே நடமாடுது. அங்கே போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போகலாம். வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் இடத்துக்கு போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிம்பான்சி இருக்குது. நம்மளோட முன்னோர்கள் பாய் சொல்லிட்டு வாங்க போகலாம். கேரட்டு ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. இது மாதிரி படிக்கிறது மாதிரி இருக்கு. இங்கேயும் ஒரு சிம்பான்சி இருக்கு. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய். போயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ மான்லாம் இருக்குது. மான் மாதிரி இருக்குது. அங்கே கோடாக இருக்குது. சில இடத்துல புள்ளியாக இருக்க மான்லாம் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சில்லஸ்க்கு ஒரு ஏதோ ஒன்று வருது. உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியல. அங்கே ஏதோ இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னன்னு தெரியல. நம்ம நெக்ஸ்ட் கொரில்லா ஹவுஸ்க்கு தான் போக போகிறோம். அந்த வெளியே போனால் போயிடலாம். வாங்க போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு ஏதோ ஃபோட்டோ மாதிரி வச்சு உட்காந்துட்டு இருக்கிறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் ரொம்ப கிளார் அடிக்குது. அவங்க உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1 2 3 4 5 6 பர்சனுக்கு ஒரே ஒரு கொரில்லா வைக்கலாம். அதே மறுபடியும் டச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த ஹவுஸுக்கு போகலாம். இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கேயும் ஒரு ஃபுட் கோர்ட் மாதிரி போட்டாங்க. எங்கே போனாலும் இந்த ஃபுட் கோர்ட் மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லை. இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு ஃப்ளைட்டு பறக்குது. செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே ஒரு வீடு மாதிரி இருக்குது. அங்கே பாருங்க, அங்கே ஃப்ளைட்டு பறக்குது. இதுக்கு போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ட்ரன்ஸ் அங்கே இருக்குது. கியூ ஸ்டார்ட்ஸ் ஹியர். இந்த கியூவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒரு பாம்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே இருக்குது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க. எங்கே இருக்குன்னே தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே எங்கே இருக்குன்னே தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கொஞ்சம் கமெண்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது. இங்கே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சென்ட்ரலாக இங்கே ஒரு பாம்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்து சும்மா மாசாக இருக்குது. பாருங்கள். இங்க ஏதோ ஃபிஷ் எல்லாம் இருக்கு. அங்க பாருங்க பச்சோந்தி இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பச்சோந்தி
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனகொண்டா தூங்கின்னு இருக்கு. மேசுவான அனகொண்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்க வந்து நைல் குரோக்கடைல். இங்க எங்க குரோக்கடைல்? அங்க இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோ இங்க படுத்துன்னு இருக்கு ஜாலியா பறக்க பத்துன்னு. இடர் இங்க என்ன இருக்குன்னே தெரியல. எங்க இங்க இருக்கு. செமையா இருக்கு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பாத்தீங்கன்னா டெசர்ட் ஸ்னேக். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சல்லுன்னு போகுது. ஆப்ரோ ஏசியன் சாண்ட் ஸ்னேக். இதுவும் மணல். இதுதான் ஆப்பிரிக்கன். இது ஐயோ பயங்கரமா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க சும்மா க்ளோஸ் அப்ல அது வாங்கிட்டே காமிக்கிறேன். ஒரு பாம்பு இங்க இருக்கு. இங்க எங்க இருக்குன்னே தெரியல மானிட்டர். நீங்க எங்கயோ இருக்கு, ஆனா எங்க இருக்குன்னே தெரியல. உள்ள இருக்கு. உங்களுக்கு இருட்டா இருக்கு, எங்களுக்கு தெரியுது. இது உள்ளதா இருக்கு. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாம்பு க்ளோஸ் எப்படி இருக்கீங்க பாருங்க. அங்க பாருங்க எவ்வளவு பெரிய தவளை. இது பேர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கன் புல் ஃப்ராக். இங்க இருக்கு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரோடா கொடையில இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அங்க இந்த கிளாஸ் வழியா பார்த்தோம். இங்க இருக்கு அந்த ட்ரீல சுத்திட்டு இருக்கு. கிரீன் ட்ரீ பைத்தான். இது ஒரு லிசார்ட், சுடனீஸ் பிளேட்டட் லிசார்ட். அங்க ஒண்ணு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து கிரீன் பசில் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்க எதுவும் எஸ்கேப் ஆக ட்ரை பண்ணது. இங்க பாருங்க பயங்கரமா அது ஃபுல் ஜூம் ட்ரை பண்ணுறோம். எப்பா பயங்கரமா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். டைமண்ட் கார்பெட் பைத்தானா. இது கொஞ்சம் நல்லா க்ளோவிங்காகவே இருக்கு. இதெல்லாமே ஆப்பிரிக்கன்ல மட்டுமே இவ்வளவு இருக்கு. இன்னும் இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஆப்பிரிக்கன், இந்தியன். இது எங்க இருக்குன்னே தெரியல இந்த கிங் ஷேக்கு. சரி வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் போலாம். ரெண்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு பாம்பு படுதுன்னு ஜாலியா பறக்க பார்த்தேன்னு தூங்கிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், நீங்க பாத்துக்கோங்க. பேரு படிச்சுக்கோங்க. பால் பைத்தான், இந்தியன் ஸ்னேக். இங்க ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கன்னு தெரியுங்க. இதோ அங்க ஒண்ணு இருக்கு. இங்க பாருங்க. இங்க உள்ள இருக்கு. இங்க உள்ள இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். சும்மா க்ளோஸ் அப்ல பாருங்க, பயங்கரமா இருக்கு. இங்க பாருங்க, இங்க இருக்கு பாருங்க. ஹைனாலாம் இருக்கு. இதோ அங்க உக்காந்து இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்க எந்தல தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்க ஒரு ஹைனாவோட தலை தெரியுது இருக்கு. இது ஸ்பின் பண்ணி விடணும் போல இருக்கு. ரோரிங் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். லயன் உருமுறை மாதிரி இருக்கு. எப்படி போகணும்னு தெரியல. போலாம் வாங்க. அங்க ஒரு இது இருக்குல்ல, அதுக்குள்ளதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லயன் இருக்கும். இங்க கறிலாம் தொங்க விட்டுருக்காங்க லயனுக்கு. ஒரு மங்கி இருக்கு. கம் ஹியர். ஒரு தெளிவா ஹைனா தெரியுது. ஹைனா வந்து டீப் ஸ்லீப்ல இருக்கு. ஹாய் ஹைனா, ஹியர் ஹைனா. காமன் வர்த்தாக் இங்க இருக்கு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஆப்பிரிக்கன் எலிபென்ட்ஸ். அங்க நிறைய இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பொம்மை மாதிரியே இருக்கு. கூப்பிட்டா அதுதான் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்க கொஞ்சம் மண்ணு தான் சாப்பிடுது பாருங்க. இங்கேயும் பீகாக்லாம் இருக்கு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் இருக்கு. பேர்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே பாருங்க, சின்ன சின்ன
பேர்ட்ஸ் கோழி. இப்போ நம்ம துபாய் சஃபாரி பார்க்ல இருந்து இப்போ இந்த சஃபாரி ரைடுக்கு வந்திருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். We are in the hippos habitat now. We have them close to the exit point. If you look to my left, which is your right, we have them there. They are trying to raise up their heads. And some interesting fact about hippopotamus are that they are semi-aquatic animals. They live in water, they also live on land. When you look at the hippos carefully, they have their eyes and their ears on top of their heads, which makes them to be more security conscious. Hippopotamus give birth to their babies in the water. They have their mating in the water as well. They avoid running stream and running river because it affects their breath. They can only hold their breath for up to 5 to 6 minutes in the water. They secrete a red substance on their body which protects their skin from sunlight and also fire. They flock in their thousands towards the Arabian Peninsula during winter. They communicate among themselves. They signify happiness. They represent peace, fertility, birth and river. And we have a giraffe here. If you look to my left, which is your right, there's a giraffe. Giraffe is the national animal of Tanzania. And it is the tallest land mammal. They have long legs, they also have long neck. Giraffe, they have a very strong heart. Where their heart is located, it can pump blood that will get to their brain for up to 2 meters. Giraffes are considered to be browsers, other animals and the reticulate giraffe. The southern giraffes are much more lighter in color. They were brought into the park. While the baboons. They are baboons. We are in the baboons' habitats now. The baboons live in different locations. Sometimes you find them within rocky areas like this, and sometimes too you find them on dry lands. The water and the waterfall within their habitat is serving as enrichment for the baboons. The baboons drink from this water, they relax around it, and it makes them to be more comfortable. That is the leader of the baboon there. The one that is looking more unique and handsome, that is their leader. The name of their leader is a male baboon called Alpha. That's their leader. The baboons are social animals. Leader. இந்த கூட்டத்துக்கு லீடராங்க ஒருத்தர் Also, இருக்கார்ல. you will notice that some of the baboons, they have pink back. The baboons with the pink back are the female baboons. There is nothing wrong with them. While the ones with the flat back are the male baboons, the rocks within their habitat. They share 80 to 90% of human DNA. In olden days Egypt, not the modern day Egypt. In ancient Egypt, they used to worship these baboons. They see them as the god of wisdom, knowledge, reading, and writing. But sadly enough, they've gone extinct in Egypt. We don't have them in Egypt again. So for you to see this animal of Botswana, Botswana is a country in southern part of Africa. The original color of zebra is black. They are born black. But as they continue to grow older, they keep having the white stripes on their bodies. Zebras belong to the horse family. When you look at them from the face, they look like horse. And because of their body pattern, when they move together, they confuse their predators. The predators do not know which one to attack. They are social animals. They love to live together and they are all herbivores in nature. Then the brown and white ones sitting down, we call them scimitar-horned oryx. The common eland is the second largest part of the antelope family. They have a spiral horn that is short and sharp, language which means beauty. These are they don't have horns. You can domesticate them. Then these brown-white animals, the brown-white animals here is called springbok. That is the national animal of South Africa. This single one roaming around, lions we have here with all of us.
அங்க பாருங்க சிங்கம் இருக்கு, சிங்கம் நேருக்கு நேர் பாத்துட்டு எங்க இருக்கு. அங்க பாருங்க 3 படுத்துட்டு இருக்காங்க. We have 2 others sleeping. See the male lions from the female is that the male lions, they have more hairs around their neck compared to the female lions. And it will interest you to know that the female lions, they do most of the hunting, while the male lions, they stay back to protect. We don't feed them with live animals. We do this because they can easily smell blood. We don't want them to attack the animal keepers that come around to feed them and take care of them. We only feed them with raw meat, but not with live animals. When you look at the rocks within their habitat, under the rock, Buffaloes. These animals are dangerous and deadly. They kill around 300 people yearly in Africa. They have sharp memories. They don't forget faces. If you meet them the first time and you hurt them, if you come back the second time, they will remember your face and attack you. What was given back to me at the park by Juno, huge and big, and because of their body weight, married. They are seen as a symbol of wealth. And they are seen as a symbol of riches. The male are the alligator fish. Friends, அங்க ஒரு crocodile இருக்கு. They live in water, but they also live on land. They come from River Nile that cut across Egypt and other sub-Saharan African countries. That is why they are called Nile crocodile. And most of the crocodiles we have at 8 teeth. In their lifetime, their teeth keep growing. They can have up to 4,000 teeth in their lifetime. The habitat we are entering now is part of the Asian mix. We may not see more of the animal. Antlers can grow again because it is connected to a tissue that leads to their brain. The black buck in India, you are not allowed to kill them. They are seen as a religious buck. These 2 black and white animals, there is a law that protects them in India. You are not allowed to kill them. They are seen as a religious animals, and they can run for up to 80 kilometers per hour. And they are all herbivores in nature. These 3 animals eating together, we call them addax. Addax have 2 colors. During winter, they will be brown, but in summer, they will be very white. As is winter now, their color is changing to brown. They have a spiral on, and the pure brown, these are the male impalas. Then the big black animal standing alone there is called sable antelope. That is the national animal of Zimbabwe. Zimbabwe is a country in southern part of Africa. They have high energy. This is another black buck trying to. UAE or national They live in the animal desert, and they usually know when United the rainy Arab season is Emirates about or to national start. animal. Their horns are broken because they do fight among themselves. Fight with பண்றாங்க, other அதனால animals, horns எல்லாம் and those broken horns இருக்கும். can never grow. இப்போ டைகரை பார்க்க போறோம். Swimming பாருங்க இந்த from one கேட் end of the river to the 20 other. ல தான் இருக்கு. கேட் So I'll be 20 ல sharing தான் டைகர்ஸ் interesting இருக்கு. facts about பார்க்கலாம் the ஃப்ரெண்ட்ஸ் tigers வாங்க. we have here with all of us. எங்கன்னே தெரியல, தேடிட்டு தான் இருக்கேன். கண்ணில் மாட்ட மாட்டேங்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பார்த்துட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கிட்ட போகும்போது காமிக்கிறேன். அங்கே போது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாசா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைகர் போகுது. You will notice that the tigers is roaming around the fence பயங்கரமா line. இருக்கு. நேர்ல All the தவளக்கு animals, நல்லுடு. the tigers will love to கிட்டகினே hunt. They வந்துருச்சுன்னா are on காலி. the other side. இங்க பாருங்க, இங்க சீட்ல உட்கார்ந்து But there is a இருக்கு. barrier between them in form of this high fence. But in order to keep them active and make them feel as if they are still in the wild, that is why they do that. They keep roaming around. They will only be in Bangladesh. Although we have them spread across countries that are close to India. You see them in other countries like Nepal, Burma, Bhutan, and even part பெங்கால் of China. டைகரை பற்றி But the சொல்றாங்க. largest number of நம்மளோட Bengal நேஷனல் tigers in the world are animal. found in India. That is their national animal. They are carnivores in nature too, but we don't feed them with live animals.
And that is why we are also keeping them and protecting them so that we don't lose all of them. In our next habitat, we will be seeing dogs. And I want to believe we've all seen dogs before, or some of us keep dogs as pets at home. For the kind of dogs we are about to see now, I'm sorry to say, these are not regular and normal dogs. Wild dogs, friends, இதெல்லாம் On their body. See some of them moving. They are not complete sheep. They have a trait of a goat and a sheep in their DNA. Both the male and the female have horns on their heads. But the male horns are slightly longer and more backwards compared to the female horns. We are starting with the camel. Camel is the national animal of Saudi Arabia and Kuwait. They can stay for 2 weeks. They are called Domdari camel. And when they drink water, they can drink up to 100 liters of water within 10 minutes. And they are all herbivores in nature. These ones sitting down here, we call them Samba deers. These are female Samba deers because they don't have antlers on their head. These are female Samba deers again. Then the big black animals close to the fence line, we call them Asian water buffaloes. That is a national animal of the Philippines. For years, those animals, they've been supporting farmers on their farmland. They are not as aggressive. You can domesticate them, you can keep them at home, you can get milk and beef from them. And as a matter of fact, their milk has high percentage of fat in it. Both the male and the female have horns. Then this brown and white known for having dark spots on their body. The dark spot you are seeing on their body is so unique to them, just like our fingerprints. No two human beings have the same fingerprint. The same is applicable to the dark spot you see on their body. They have a tear mark on their face. The tear mark on their face protects their eyes from sunlight. It threatens marine ecosystems, puts food insecurity and regional stability at risk. As human populations have grown, so has the demand for wildlife. Wild animals are being poached on a massive scale, with millions of individual animals worldwide killed or captured from their native habitats. With all these devastating difficulties, ஒருத்தர் மரம் வெட்டுறாங்க, ஒருத்தர் வந்து கப்பல் ஓட்டுறாங்க, ஒருத்தர் இது வெட்டுறாங்க, குருவி சுடுறதுக்கு வந்திருக்காங்க. Who is going to save Mother Earth? காட்டுல மரம் வெட்டக்கூடாது. I didn't get to hear that. Well, as you can see, I've been very busy. By the way, my name is Alara and I'm an environmentalist. Right? Thank you very much. But wait, I see a lot of puzzle faces. Don't you know what that is? Well, it's someone who takes care of the environment, as simple as that. Now today, I'm on a mission looking for more people to join me on my cause. And who knows, you might be one of them. So let me give you an idea of the things that we do. Let's begin. You know, globally, there is an increasing concern regarding the number of wild animals kept as exotic pets, while others are being hunted for their commercial value. Like, for example, the porcupines. மேல வந்து மித்து மேல வா தெரியும். These animals covers a huge territory stretching from Asia all the way to some parts of the Middle East. They're being hunted for different reasons. First, for their meat, which is considered a delicacy. Another reason is their quills, those spiky things they have on their back. They're used as ornament, but also in traditional medicine, because it's believed they can cure illness
such as fainting, lethargy, and swollen legs. Now, lastly, they are also considered pests in agricultural fields because they're going and they're eating all the crops, so they're being killed as a result. Now, although they look a bit intimidating, they're actually very gentle creatures. Did you know they are the third largest rodent in the world? And they don't have very good vision, so in order to find food, they will just use the sense of smell. Just like they're doing right now, they're sniffing around, getting all the food. Alright, there they go. Those were our Indian crested porcupines. But guys, that was just the beginning. Mistake. What's going here? We're not wild animals. Well, guys, these are our pygmy goats, which are not wild but domestic animals. So you don't really belong here. Let's go. Back to the car. Let's go back to the yard. And don't eat the plants. Let's go. Let's go back to the yard. Alright. I guess please don't come back. Alright, now let me come closer. So, I mentioned Asia a while ago, right? Well, the Asian continent actually holds big variety of animals and plants. And some of these animals, they're actually very well known, such as the Asian elephant, tigers, pandas. We can notice these animals because of their huge size, right? Let's go, my guys. She plays an important role as ambassador of her species, just like the rest of the animals in the park. Now, as cute as she is, small-claw otters like Megan are now considered vulnerable, which means that they have a high risk of extinction in the wild. And you might be wondering why. Well, one of the reasons is because their babies are being captured and then they're being sold as exotic pets. And not only that, they're also being sent to the establishment known as Otter Cafe, where wild otters will interact with paying customers. So you can imagine. Alright, bye-bye, Megan. Now you can see adorable, those small paws that she has, they actually use those in order to interact with their environment. They can use them to grab things, and it will actually help them. So, these are 3 climbing mammals that belong to the raccoon family in South America. Now, they like to spend most of the day on top of the trees, resting, nesting, or mating, but once they feel hungry, they will actually climb all the way to the ground to look for something to eat. They will usually eat different types of fruits, but they can also eat insects. Now, take a look at this. Let's see if this side over here will show us how they look for their food. Check on this one. Now, as I mentioned before, they will actually use their paws in order to move the sticks around so that they can reach to the food. And not only that, they will also use their nose. They have a very strong sense of smell, which helps them to locate the exact location of the food. And added to this, their nose is actually very flexible. It can actually rotate, which helps them in order to find their food. Now, for the moonbeams, they're very helpful for the rainforest. Because, they will help to spread the seeds that are inside the fruits that they're This is Billy, our big turtle. They're also known as bear cat. But guess what? It's not a bear, it's not a cat, and it's also not a mix of those. Now, can you see Billy's tail, long tail? Well, that one is known as prehensile tail, and it actually works like an extra arm. What they will do is they will grab that tail on a tree branch
found just by hanging on that tail. It's actually very strong tail. Now let's see if Beanie can show us what I'm talking about. Okay, Beanie, whenever you're ready. See, yes, like that. Very nice, Beanie. As you can see, it's very strong tail, right? Now, pinturons can be found in Southeast Asia, in countries like Malaysia, Thailand, Indonesia, and the Philippines. And remember what I told you about the popcorn smell? Well, it's true, they smell like popcorn, it's their natural sense, and they actually use it in order to mark their territory, to tell other animals around, especially other pinturons, like, hey, this is my tree, so don't come near it. Alright, Beanie, thank you very much. Welcome to us, that was Beanie, our pinturon. And speaking of tails, our next animal actually has one of the most famous tails in the animal kingdom. Let's see if they're coming. They're right over there. Let's go, guys. Let's go, guys. It's the ring-tailed lemurs. Right over here. The king of Monkey. Madagascar. I like So, you know, the tail of the lemur is as unique for them as fingerprints are for humans, which means that there are no two tails that are the same. Now, you know, there are over 100 species of lemurs out there, and they can all be found in the island of Madagascar in the coast of Africa. Now, lemurs, they like to do sunbathing, and in order to do that, they will actually sit down in a kind of yoga-looking position. Now, during the day, lemurs, they enjoy jumping from branch to branch, looking for some fruits to eat. But, you know, sadly, some human activities such as mining and logging is actually affecting their population in the wild. But one good news is that here in Dubai Safari Park, we actually managed to breed some of our lemurs. And if you want to see them, you can just visit the African village. Alright guys, thank you very much. You can all go all the way back home now. Not wild animals, but domestic ones. You know, they used to be wild, but they were domesticated more than 1,000 years ago. Let's go! And you over there. I know that plant is very tasty, but this is not your food. So let's go. Alright. So, as I was saying, deforestation removes habitats from many. That one over there is one pelican. Now you can start to see all the peaceful pelicans. Yes, like that. Very nice. Make sure they all get some things to eat. That one is okay, don't worry about that one. Alright, let's go to the other side. Now you can do the same thing over there. Very good. Very good. Just make sure they all get some fish to eat. Right? Alright. You know guys, pelicans are one of the heaviest flying birds in the world. You know they can weigh up to 15 kg, 1.5. And for that, an adult pelican will eat around 1.8 kg of fish per day. Man, that's a lot of fish for just one bird, right? So you can imagine if there's no fish in the ocean, it's not good news for these giant birds, right? Therefore, we should protect our oceans by avoiding overfishing so that we are also protecting all the animals that live in it, just like these beautiful birds. So there they go, those were our 10 white pelicans. Frogs, even small fish. Now you know swans are categorized as least concern, which means that we actually have enough of them out there. But they're still facing some
problems in the wild related to habitat destruction and water pollution. So, what can we do to help saving these beautiful birds? Well, just simple daily things like throwing the trash in the proper bin and saving water can make a huge difference. Now, despite of all this devastating news, there is always hope. Dubai Safari Park continue to encourage towards conservation, and you can do your part as well by using less plastic, by planting more native trees, and of course, by not buying exotic animals as pets. You can also be an environmentalist, just like us. And together, we can save Mother Earth. Now guys, our animal friends have to go for the meantime. But let us be courageous in our commitment to save and protect the natural world and all the animals that live in it. Thank you very much for coming and enjoy the rest of the day in the park. Bye bye! ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிக்கெட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 117 AED with unlimited drinks. ஓகே, bye bye. See you in the next video.